হ্যালো এভরিওয়ান, কেমন আছো সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছো। সরি, আমি এই ভিডিওটাতে ভয়েস ওভার দিতে পারিনি, কারণ আমাদের এখানে এখনো লক্ষ্মী পুজোর জন্য গান হচ্ছে খুব জোরে জোরে, তাই ভয়েস ওভার দিতে পারলাম না। তো চলো বেশি দেরি না করে ভিডিওটা শুরু করা যাক। আজকের আমি দেখাবো যে কিভাবে লাইটরুম থেকে খুব সহজে ন্যাচারাল সবুজ টোন তৈরি করতে পারবে। তোমাদের জন্য এই কালার টোনটা প্রিসেট করে ডিসক্রিপশন দিয়ে দেব, ডিসক্রিপশন থেকে ডাউনলোড করে সহজে এমন এডিট করতে পারবে। তোমরা যদি না জেনে থাকো কিভাবে প্রিসেট অ্যাপ্লাই করতে হয়, তো তোমরা কমেন্ট করে জানাতে পারো। আমি নেক্সট ভিডিওতে শিখিয়ে দেব কিভাবে প্রিসেট অ্যাপ্লাই করতে হয়।
ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে লাইক করে দিও আর তোমাদের কেমন ভিডিও লাগবে কমেন্ট করে জানাতে পারো। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে।